Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So we Yes, have ma'am. started chapter number 4, that is waveform generator. In that we have seen what is oscillator, what is the need of oscillator, what is condition for oscillation, and then what are the classification of oscillator. Can anyone tell me what is oscillator? कुणी सांगू शकेल का मला? मराठीत सांगा, इंग्लिश मध्ये सांगा, जसं येते तसं सांगा. मोदी. To get oscillations of input characteristics. ओके, गुड. नेक्स्ट अजून कोण सांगू शकतंय? टू गेट ऑसिलेशन्स ऑफ इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स. अजून काय डेफिनेशन देता येईल विथ रिस्पेक्ट टू ऑसिलेटर? A circuit which produces periodic waveforms. गुड. अ सर्किट विच प्रोड्युसेस पिरियडिक वेव्हफॉर्म. ओके, अजून ऑसिलेटरला फेज शिफ्ट कशी असते? इनपुट असतात का? कॅन एनीवन? व्हॉट इज द फेज शिफ्ट विदिन द सर्किट ऑफ ऑसिलेटर? पवार, जाधव. आहेत का? सौरभ जाधव. ओके. ऑसिलेटर मध्ये फेज शिफ्ट किती असणार आहे टोटल? इट इज आयदर 0 डिग्री और 360 डिग्री. And the input which is externally applied to this circuit, it is not required for the oscillator. Okay. Then त्याच्यानंतर आपण बघितलं तर कंडिशन फॉर ऑसिलेशन्स पाहिले होते, which is called as Bark-Hussein's criteria. So कोणी सांगता? शेटे, कुलकर्णी. Yes, ma'am. हा, टेल मी व्हॉट इज द कंडिशन फॉर ऑसिलेशन नंबर 1. फर्स्ट कंडिशन सांगा. त्याची टोटल फेज शिफ्ट 0 डिग्री और 360 डिग्री असली पाहिजे इनपुट सिग्नल आणि फीडबॅक सिग्नल मध्ये. ओके, गुड. सो ऑसिलेटरला त्याच्या ऑसिलेटर फ्रिक्वेन्सी वरती ऑपरेट करण्यासाठी टोटल फेज शिफ्ट ही 0 डिग्री किंवा 360 डिग्री असली पाहिजे. मोहोळकर, आर यू देअर? चव्हाण, आशिष, रणजित, आशिष चव्हाण. Yes, ma'am. हा, सेकंड कंडिशन ऑफ ऑसिलेशन सांगा. सेकंड कंडिशन काय आहे ऑसिलेशनची? लोकेश, आहेत का लोकेश? पवार, स्वप्नाली. स्वप्नाली पवार आहात का? नागने, मठपती, विशाल, Ma'am, can I? हा, येस. Hello, ma'am. हा, सांगा. The phase shift around the loop must be 360 or 0 degree. हा, हे झालं, हे पहिलं झालं. सेकंड काय असलं पाहिजे? Second. हा, Hello, ma'am. हा, येस. Loop gain of amplifier or feedback factor beta should be
equal to our unity. हा काय लूप गेन नाही अँप्लिट्यूड मॅग्नेट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हे दोन शब्द इम्पॉर्टंट आहेत. त्या दोघांचं प्रोडक्टचं मॅग्नेट्यूड जे आहे कुठल्या दोघांचं तर लूप गेन आणि बीटा फॅक्टरचं हे ग्रेटर देन ऑर युनिटी असलं पाहिजे. त्याच्यानंतर आपण त्याचे क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लिफायर पाहिलं होतं. सो वी आर क्लासिफाईंग दी नॉट एम्प्लिफायर ऑसिलेटर. सो वी आर क्लासिफाईंग दी ऑसिलेटर डिपेंडिंग ऑन what components are used in feedback circuitry. ओके त्याच्यामध्ये आपण 3 मेजर टाइप्स पाहिले RC ऑसिलेटर, LC ऑसिलेटर आणि क्रिस्टल ऑसिलेटर. आउट ऑफ विच RC ऑसिलेटर्स आर यूज्ड फॉर लो फ्रिक्वेन्सी ऑपरेशन्स, LC ऑसिलेटर्स आर यूज्ड फॉर हाय फ्रिक्वेन्सी ऑपरेशन्स and crystal oscillators are used for very very high frequency operations. ओके त्याच्यातलं आपण RC नेटवर्क पाहिलं होतं. ओके सो टुडे वी विल सी RC फेज शिफ्ट oscillator circuitry. Using fades. So we are drawing using fades. ड्रॉ करा. Actually, दोन diagrams आहेत using BGT. So first diagram is using BGT.
So this is the feedback circuitry. Okay. Okay, so we'll start. So this is RC phase shift oscillator. So this diagram. Okay. So this upper R1 resistor, R2 resistor, sorry, RC resistor, RE and CE. This is single stage common emitter amplifier. हे काय आहे तर सिंगल स्टेज सीई एम्प्लीफायर आहे. कॉमन इमिटर amplifier आहे. Okay, and the output of this single stage common emitter amplifier is given to the feedback circuitry. हे जे आहे ते काय आहे feedback circuitry आहे. Okay, म्हणजे हे जे काही सिंगल स्टेज कॉमन इमिटर एम्प्लीफायर आहे इट विल प्रोव्हाइड द फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री बिटवीन इनपुट अँड आउटपुट सिग्नल. इनपुट आणि आउटपुट सिग्नल मध्ये तो 180 डिग्रीचा फेज शिफ्ट जनरेट करेल. जे काही एम्प्लीफायरचं आउटपुट आहे ते आपण कोणाला दिलेलं आहे तर फीडबॅक रजिस्टरला फीडबॅक सर्किटरीला दिलेलं आहे. and here feedback circuitry consists of 3 RC network. Okay, first RC network, second RC network, and then third RC network. Therefore the feedback circuitry consists of RC network. Therefore it is called as RC phase shift oscillator. Now this feedback circuitry it provides the phase shift of 180 degree between its input and its output signal. म्हणजे feedback circuitry ला जे काही इनपुट सिग्नल येणार आहे आणि त्याचे जे काही आउटपुट सिग्नल आहे त्या दोन्ही इनपुट आणि आउटपुट मध्ये फेज शिफ्ट किती असणार आहे टोटल 180 degree. And therefore the total phase shift of this circuit, that is 180 degree from amplifier, 180 degree from feedback circuitry. Therefore the total phase shift of this RC phase shift oscillator is 360 degree. Okay, मग आता जेव्हा VCC सप्लाय स्टार्ट होतो तेव्हा काय होणार आहे तुमचं amplifier will initially start to work when the signal, so तुमचं ट्रान्झिस्टर ऑन होणार, बायसिंग होणार प्रॉपरली आणि जे काही minimum signals आहेत on that signals the output current will start to flow. Now this output current it acts as an input to the feedback circuitry, and this feedback circuitry it generates the signals and it generates 180 degree phase shifted signal, and that output is given as an input to again to your again it is given as an input to the amplifier circuit. Okay, now at the degree of oscillation म्हणजे frequency of oscillation च्या वेळेस even if we remove this VCC supply then to the whole circuit generates the oscillation. म्हणजे त्याचा फॉर्म्युला आहे बघा. So AF is equal to A divided by 1 minus A into beta. Okay, म्हणजे gain with feedback is equal to gain without feedback divided by 1 minus A into beta. जसं जसं बीटा तुमचं इन्क्रीज होईल तसं तसं तुमचं फीडबॅक गेन सुद्धा काय होणार आहे इन्क्रीज होणार आहे. आणि बीटाच्या एका ठराविक व्हॅल्यूला तुमचं गेन काय असणार आहे गेन विल बी इन्फिनिटी. ओके, मग बीटाच्या कोणत्या व्हॅल्यूला तुमचं गेन इन्फिनिटी होणार आहे दॅट व्हॅल्यू इज कॉल्ड एज फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन. त्या फ्रिक्वेन्सीला आपण काय म्हणतो तर फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन म्हणजे जिथं तुम्ही VCC सप्लाय जरी काढून टाकला तरी तुमचं सर्किट हे ऑसिलेशन फ्रिक्वेन्सी जनरेट करतच राहतं. त्या फ्रिक्वेन्सीला आपण काय म्हणतो फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन. ओके, आणि हे फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन कधी अचीव्ह होणार आहे जेव्हा तुमच्या सर्किटरीमध्ये 0 डिग्री और 360 डिग्रीचा फेज शिफ्ट असेल. अँड सेकंड कंडिशन इज द magnitude of loop gain and beta factor should be greater than or equal to 1. जेव्हा हे दोन्ही कंडिशन सॅटिस्फाय होतात तेव्हा तुमचं सर्किट इंटरनली ऑसिलेशन जनरेट करेल. तेव्हा तुम्ही VCC सप्लाय जरी काढून टाकलात तरी तुमचं होल सर्किट काय करणार आहे ऑसिलेशन्स जनरेट करणार आहेत. बिकॉज द आउटपुट ऑफ एम्प्लीफायर acts as an input to the feedback circuitry and the output of feedback circuitry acts as an input to amplifier. म्हणून इथला VCC सप्लाय जरी काढला तरी काय होणार आहे इंटरनली तुमचं सर्किट ऑसिलेशन्स जनरेट करत राहणार आहेत. त्या फ्रिक्वेन्सीला आपण काय म्हणतो तर फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन म्हणतो. and that oscillator frequency it is given by 1/2 pi RC multiplied by 1/2
root 6 into 4 divided by k, where k is nothing but it is the value of RC divided by R. Okay, RC म्हणजे तुमचं emitter sorry collector resistance divided by your value R. R is nothing but common R which is used in feedback circuitry. Okay, frequency of oscillation काय असणार बघा 1/2 pi RC into 1/√6 into 4 k. k म्हणजे काय असणार आहे तर RC divided by R. Okay, now this equation is also reduced to 1/2 pi √6 into RC. Okay, frequency of oscillation of this RC oscillator, it is also given by 1/2 into pi √6 into RC. असं सुद्धा frequency of oscillation चं equation आहे. Okay, so by using this RC phase shift oscillator, त्याच्या classification मध्येच बघितलं तर it is used for low frequency operations. Therefore, this RC phase shift oscillator can be used from 20 Hz to 20 kHz audio frequency range. Okay, म्हणजे 20 Hz ते 20 kHz पर्यंत कोणत्याही ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी रेंज तुम्ही इझिली जनरेट करू शकता. Okay, now this RC phase shift oscillator, it is easy to implement and it is easily available. तुमचे RNC resistor and capacitors हे तुम्हाला cheaply available आहेत. Therefore, this cost of this circuit is low, and therefore these components are easily available. Okay, now there is only one disadvantage, that frequency stability is not achieved by using this RC phase shift oscillator. म्हणजे हे जे काही 20 Hz to 20 kHz पर्यंत तुम्ही फ्रिक्वेन्सी जनरेट करणार आहे तर स्टेबल फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला भेटत नाही. सो इट जनरेट सम पुअर व्हेरिएशन्स इन दी आउटपुट. आणि ऍप्लिकेशन इट इज यूज फॉर 20 Hz to 20 kHz फ्रिक्वेन्सी रेंज. कुठल्याही ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये तुम्ही तेवढ्या रेंज मध्ये RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर यूज करू शकता. काय म्हणता? दोन्ही सर्किटचं कॉमन हा करता येते. ओके, इथं फर्स्ट आहे ऍम्प्लिफायरचं सर्किट. सो ऍम्प्लिफायर सर्किटरीचं ग्राउंड इथं सेपरेट दाखवलेलं आहे. हे आहे फीडबॅक सर्किटरी. फीडबॅक सर्किटरीचं ग्राउंड इथं सेपरेट दाखवलेलं आहे. सो सेपरेट ग्राउंड प्रोव्हाइड केलं तरीही चालेल किंवा दोन्हीचं कॉमन करून एकच ग्राउंड दिलं तरीही चालेल. ओके, नो इश्यू. परत एकदा रिपीट करते बघा. RC phase shift oscillator. In RC phase shift oscillator, it consists of single stage common emitter amplifier and feedback circuitry. Single stage common emitter amplifier, it generates the phase shift of 180 degree between its output and input signals. Then the output of this amplifier is given as an input to the feedback circuitry. Here feedback circuitry consists of 3 RC network. Feedback circuitry मध्ये काय आहेत? 3 RC network आहेत. First RC, second RC and third RC network. Okay, each RC network provides the phase shift of 60 degree. प्रत्येक RC network काय करतं तर 60 degree phase shift provide करते. So by using 3 RC network, we are getting total 180 degree phase shift from this feedback circuitry. म्हणजे एक RC नेटवर्क जर 60 डिग्री फेज शिफ्ट देत असेल तर 3 RC नेटवर्क किती देणार आहेत? टोटल 180 डिग्री फेज शिफ्ट देणार आहे. Therefore, this feedback circuitry, it provides the phase shift of 180 degree between its input and its output signal. म्हणजे फीडबॅक सर्किटरीला जे इनपुट सिग्नल येणार आहे आणि त्याच्या जे आउटपुट सिग्नल आहे त्याच्यामध्ये टोटल 180 डिग्रीचा फेज शिफ्ट आहे. Okay, now the 180 degree phase shift from this feedback circuitry and 180 degree phase shift from this your amplifier, total phase shift is of 360 degree. Therefore, our first condition for oscillation, that is the phase shift of the circuit should be 0 degree or 360 degree is achieved. म्हणजे आपली जी काही पहिली कंडिशन होती ऑसिलेटर साठी ती अचीव झालेली आहे. Now second condition is what? Second condition is the magnitude of product of loop gain and feedback factor should be greater than or equal to 1. हे कसं अचीव होत आहे तर when the circuit starts, जेव्हा तुमचं सर्किट रन व्हायला स्टार्ट होत आहे at that time at specific frequency called as frequency of oscillation, this condition is achieved.
ही कंडिशन अचीव होते म्हणजे काय होतं, whenever the beta factor increases at that time the gain also increases. At specific value of beta the gain goes to infinity. At that time that frequency is called as frequency of oscillation, which is given by 1 upon 2 pi RC into divided 1 upon root 6 into 4 multiplied by k, where k is nothing but it is the constant value for RC divided by R. आता हे खालचा R कुठला आहे, R from your feedback circuitry. And the formula of RC feedback oscillator is also given by frequency of oscillation is equal to 1 upon 2 pi RC into root 6. असा सुद्धा त्याचा फॉर्म्युला आहे. यात कोणाला काही डाऊट आहे का? यात कोणाला काही डाऊट आहे का? नो मॅम. ओके. नाव हे काय होतं तर RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर युजिंग ट्रान्झिस्टर. ओके, सो मी इथे सिम्बॉल चेंज केलं बघा, मगाशी मी म्हटले FET यूज करून, बट नाव आय हॅव ड्रॉन द सिम्बॉल ऑफ ट्रान्झिस्टर. हे सर्किटरी होतं फॉर युजिंग ट्रान्झिस्टर. नाव वी विल सी युजिंग FET. ओके, FET साठी काय असणार आहे ते बघूया. सो जस्ट द सिम्बॉल इज चेंज, मेन डिव्हाइस इज चेंज. Okay. Okay, now this is the circuit diagram of RC phase shift oscillator using FET. आता काय चेंज केलं बघा मी, जस्ट आय हॅव ड्रॉन FET आणि इकडचं जे काही R1 R2 रेजिस्टर होतं ते रिमूव्ह केले. नाउ दिस इज कॉमन सोर्स FET. ओके, जसं आपण ऍम्प्लिफायर ट्रान्झिस्टरचे 3 कॉन्फिगरेशन आहेत, कॉमन इमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, त्याचेच FETचं कॉमन गेट, कॉमन ड्रेन, कॉमन सोर्स, आउट ऑफ विच your source is grounded, therefore it is called as common source. Okay, now this FET amplifier it provides 180-degree phase shift. जे काही FET amplifier आहे वरचं ते काय करतं, 180-degree phase shift provide करते. Okay, now the output of this amplifier is given to the feedback circuitry, and here feedback circuitry it uses RC network, 3 RC network. Again this first RC network it will generate 60-degree phase shift, second RC network it will generate 60-degree phase shift, third RC network it will generate 60-degree phase shift. Therefore the total phase shift of this RC network it is 180-degree phase shifted. Okay, so या RC networkच्या इनपुट आणि आउटपुट सिग्नल्स मध्ये टोटल 180 डिग्रीचा फेज शिफ्ट असणार आहे. दिस आउटपुट सिग्नल इज अगेन गिवन टू द इनपुट ऑफ amplifier. Okay, now here the phase shift of 360 degrees achieved, and now the frequency of oscillation is achieved by making the value of beta greater than 1. Okay, by making the magnitude of product of this loop gain and beta should be greater than or equal to 1. At that time
Now, when the frequency of this circuit is equal to 1/2 into pi into √6 multiplied by RC, ह्या फ्रिक्वेन्सीला जेव्हा तुमची ह्या ऑसिलेटरची फ्रिक्वेन्सी मॅच होईल, at that time this condition is satisfied. Therefore, now this circuit works as an oscillator. ओके, म्हणजे हे जे काय ऍम्प्लिफायरचं आउटपुट आहे फीडबॅक सर्किटरीला जाईल. फीडबॅक सर्किटरीचं आउटपुट जे आहे ते इनपुट म्हणून तुमच्या ऍम्प्लिफायरला जाणार आहे. इथं जे काही हे सर्किटरी मध्ये आपल्याला दिसतंय त्याच्यामध्ये आपण 360 डिग्री फेज शिफ्ट अचीव करतो. पण हे जे काही सेकंड कंडिशन फॉर ऑसिलेशन्स आहे, दॅट इज मॅग्नेट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लूप गेन अँड बीटा शुड इक्वल टू 1. हे कधी होतं तर जसं जसं तुमचं बीटाचं व्हॅल्यू इन्क्रीज होतं तसं तसं तुमचं फीडबॅक गेन इन्क्रीज होणार आणि एका फीडबॅक गेनच्या एका व्हॅल्यूला तुमचं लूप गेन काय होणार आहे, इन्फिनिटी होणार आहे. ओके, मग ते आपण कसं चेंज करू शकतो, बाय चेंजिंग द व्हॅल्यूज ऑफ आर अँड सी. म्हणजे आता बघा, फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन आपण कसं चेंज करतो, काय फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला, एफ इज इक्वल टू 1/2 पाय √6 इंटू RC. 2 पाय कॉन्स्टंट आहे, √6 कॉन्स्टंट आहे, चेंजेबल काय आहे फक्त आर आणि सी. म्हणजे रेजिस्टर आणि कॅपॅसिटर्सचे व्हॅल्यूज आपण चेंज करून आपण फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन चेंज करू शकतो. फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन इज कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग द व्हॅल्यूज ऑफ आर अँड सी. ओके, यात कोणाला काही अडचण आहे का? This formula is important. F is equal to 1/2 pi √6 into RC. ह्याच्यावरती आपल्याला न्यूमेरिकल्स आहेत. ह्याच्यामध्ये कोणाला काही अडचण आहे का? RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर मध्ये, RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर म्हटलं की त्याच्या फीडबॅक सर्किटरी मध्ये RC नेटवर्कच आलं पाहिजे. ओके, आणि हे RC नेटवर्क काय करतात तर फेज शिफ्ट प्रोव्हाइड करते ऑफ 180 डिग्री आणि तुमचं ऍम्प्लिफायर ऑलरेडी 180 डिग्रीचा फेज शिफ्ट प्रोव्हाइड करते. त्यामुळे तुमचं ऑसिलेटर टोटल काय होणार, 360 डिग्रीचा फेज शिफ्ट प्रोव्हाइड करते. त्याच्यामध्ये दोन सर्किट बघितलं आपण. फर्स्ट बघितलं आपण युझिंग ट्रान्झिस्टर, सेकंड बघितलं युझिंग फेट. फर्स्ट जे आपण बघितलं युझिंग ट्रान्झिस्टर त्याच्यामध्ये आपण काय यूज केलं तर सिंगल स्टेज कॉमन एमिटर ऍम्प्लिफायर हे सर्किटरी आपण यूज केलं. आणि सेकंड जे एफईटीचं सर्किट आहे त्याच्यामध्ये आपण काय यूज केलं तर कॉमन सोर्स एमिटर ऍम्प्लिफायर आपण यूज केलं. ओके, दोन्हीचं ऍम्प्लिफायरचं आउटपुट हे फीडबॅकला इनपुट म्हणून जाणार आहे. फीडबॅक सर्किटरीचं जे काही आउटपुट आहे त्या ऍम्प्लिफायरला इनपुट म्हणून जाणार आहे. ओके, त्याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट आहे का? नो मॅम. ओके, टेक युअर नोटबुक्स फॉर न्यूमेरिकल्स. ओके, ऍप्लिकेशन सांगितले तुम्हाला लो आणि मीडियम फ्रिक्वेन्सीसाठी, म्हणजे 20 to 20 किलोहर्ट्ज पर्यंत ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी रेंज साठी तुम्ही यूज करू शकता. ऍज वेल एज लो किंवा मीडियम फ्रिक्वेन्सी साइन वेव्ह जनरेटर म्हणून यूज करू शकता. फंक्शन जनरेटर मध्ये तुम्ही यूज करू शकता. व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सी सिग्नल जनरेटर मध्ये सुद्धा तुम्ही RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर यूज करू शकता. ओके, हे फॉर्म्युला लिहिलाय का, लिहून घ्या. हा फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू 1/2 पाय √6 इंटू RC. Take notebook, pen and calculator. Okay, write down. घेतलंय सगळ्यांनी पेन, बुक, कॅल्सी नाही काढली त्यात आहे का? काय नाही, एवढे अवघड नाही प्रश्न. राईट डाऊन. फर्स्ट कॅल्क्युलेट रेजिस्टन्स व्हॅल्यू. Calculate resistance value for frequency of 2 kilohertz, for frequency of 2 kilohertz in RC phase shift oscillator. In RC phase shift oscillator with value of capacitor
with value of capacitor 0.01 microfarad, with value of capacitor 0.01 microfarad. बघा परत एकदा सांगते, calculate resistance value for a frequency of 2 kilohertz in RC phase shift oscillator with a value of capacitor 0.01 microfarad. Okay, so first काय लिहिणार आपण, given काय काय दिलेलं आहे बघा, फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे f is equal to 2 kilohertz. ओके, सेकंड काय दिलेला आहे, व्हॅल्यू ऑफ सी दिलेला आहे 0.01 मायक्रोफॅराड दिलेला आहे. ओके, आणि आपल्याला फाइंड आउट काय करायला सांगितलेलं आहे, रेजिस्टन्स. therefore टू फाइंड r is equal to क्वेश्चन मार्क. ओके, नेक्स्ट सोल्युशन. सोल्युशनला काय असणार आहे, डायरेक्टली फॉर्म्युला. ओके, सोल्युशन f is equal to 1/2 pi under root 6 into r आणि c. ओके, आता ही व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे, सो मी काय करते, शिफ्ट करते वरती. therefore r is equal to 1/2 pi root 6 f into c. व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा, 1/2 pi root 6 into f किती आहे, 2 किलोहर्ट्ज. therefore 2 into 10 raised to 3 multiplied by कॅपॅसिटरची व्हॅल्यू किती आहे, 0.01 मायक्रोफॅराड. therefore 0.01 into 10 raised to -6 किती येते, R ची व्हॅल्यू किती येते, आपण फक्त हे एक्सचेंज केलं, R आणि F हे फक्त काय केलंय, वाईस वर्सा चेंज केले. R वरती घेतला मल्टिप्लिकेशन मध्ये आणि F खाली घेतलं. 3.2 किलो ओहम. 3.2 किलो ओहम. सगळ्यांचं आलंय का बघा, गुड. बाकीच्यांचं आलंय का बघा, 3.2 किलो हर्ट्ज. आलंय का तुमचं, थ्री पॉइंट टू किलो हर्ट्ज. एवढंच करा, 2 into पाय करा, किती येते बघा, 2 into पाय इंटू हे करा, सगळ्यांचं आलंय, कुणाचं आलं नाही असं आहे का, $94. लिहा पूर्ण व्हॅल्यू लिहा, त्याला डिवाइड बाय 1 करा, नाहीतर काय करा, घरी गेल्यावर कॅल्सीवरती सॉल्व्ह करून बघा, ह्या साईडला करून बघा. 85.66. ओके, 3.2 सगळ्यांचं 3.2 इथे लिहून ठेवा म्हणजे तुम्हाला कळेल. 3.2 किलो हर्ट्ज आलंय सगळ्यांचं, राईट डाऊन. नेक्स्ट आलंय सगळ्यांचं 3.2, कोणाचं आलं नाही असं आहे का,
Write down the phase shift oscillator uses. Take down next example. The phase shift oscillator uses equal resistance of. The phase shift oscillator uses equal resistance of 1 mega ohm. The oscillator uses equal resistance of 1 mega ohm, 1 mega ohm and equal capacitance of equal capacitance of 68 picofarad and equal capacitance of 68 picofarad. Full stop and continue. At what frequency? At what frequency does the circuit will oscillate? At what frequency does the circuit will oscillate? Question mark. At what frequency the circuit will oscillate? Question mark. Continue. And also find value of resistance and also find value of resistance to produce frequency of 800 kilohertz, to produce a frequency of 800 kilohertz if phase shift oscillator uses 5 picofarad capacitor, and also find value of resistance to produce frequency of 800 kilohertz if phase shift oscillator uses 5 picofarad capacitor. ओके, आता या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला दोन वेगळे क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत. फर्स्ट दिलेला आहे रेजिस्टन्स अँड कॅपॅसिटरचं व्हॅल्यू दिलेलं आहे, तिथं फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेटर कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आणि सेकंड इक्वेशन आहे तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी अँड कॅपॅसिटरचं व्हॅल्यू दिलेलं आहे, रेजिस्टन्सचं व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचं आहे. सो राइट डाउन गिवन. फर्स्ट गिवन केस 1 लिहा. सो केस 1, in that they have given resistance is equal to 1 mega ohm and then capacitor is equal to 68 picofarad. Okay. Case 2, they have given frequency 800 kilohertz and they have given capacitor is equal to 5 picofarad. Okay. Then to find केस 1 मध्ये आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे? वी हॅव टू फाइंड आउट आर एंड सी दिलेले आहे, फ्रिक्वेन्सी फाइंड आउट करायचं आहे. आणि केस 2 मध्ये आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे? एफ आणि सी दिलेला आहे, आपल्याला आर फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, राइट डाउन सोल्यूशन. फॉर केस 1. ओके, केस 1 साठी आपण पहिले बघूया. राइट डाउन फॉर्म्युला एफ इज इक्वल टू 1/2 पाय √6 इंटू आर अँड सी. आर अँड सी ची व्हॅल्यू दिलेले आहेत, एफ फाइंड आउट करायचे. काय येणार बघा, राइट हियर. एफ इज इक्वल टू 1/2 पाय √6 मल्टिप्लाइड बाय. ओके, रेजिस्टन्स किती आहे? 1 मेगा आहे. 1 into 10⁻6 multiplied by 68 picofarad. 68 multiplied by 10⁻⁻12.
सॉल्व करून सांगा. 955.50. 955.51 काय मेगा हर्ट्स, किलो हर्ट्स, Hertz. हर्ट्स. F is equal to 955.51 हर्ट्स. बाकीच्यांचं येते का बघा. आले का बाकीच्यांचं गर्ल्स मध्ये, बॉईज, ढेरे, अद्वित, लोकेश. Yes, ma'am. आले आन्सर. बनसोडे शिवानी आन्सर आले का. जाधव, सौरभ जाधव आहेत का. जाधव सौरभ 21 रोल नंबर. Yes, ma'am. आले का आन्सर. अमृता गुरव, अमृता गुरव आन्सर आले का तुमचं. नाही मॅम. करा सॉल्व. कुठे अडलंय बघा तुमचं. कॅल्सी घ्या सो तुम्हाला इझी जाईल. सो F इज इक्वल टू 1/2π√6 हा आपल्या नेहमीसारखा आपण लिहिलेला आहे. जस्ट आपण काय केलेलं आहे, R आणि C ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केलेलं आहे. R आहे 1 मेगा ओहम. ओके, 1 मेगा म्हणजे काय 1 × 10⁶ आणि कॅपॅसिटरचं व्हॅल्यू आहे 68 पिकोफॅरड. त्यामुळे 68 × 10⁻⁻12. आन्सर तुमचं 955.51 हर्ट्स आलं पाहिजे. तुम्ही आपलं इलेक्ट्रॉनिक कॅल्सी घ्या सो तुम्हाला ते इझी जाईल. करा सॉल्व फास्ट. कोळेकर आन्सर आले का. कोळेकर. ओके, जे आन्सर्स देत नाहीत ते फिजिकली लेक्चरला प्रेझेंट नाहीत. शुभम मोत्री. आले मॅडम. मेघा लेंडवे तुमचं आन्सर आलंय. ज्यांचं आन्सर आलं त्याने नेक्स्ट सॉल्व करा. फॉर केस 2 दे हॅव गिवन अस फ्रिक्वेन्सी 800, कॅपॅसिटर व्हॅल्यू 5 पिकोफॅरड. त्याच्यावरून आपल्याला रेझिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायचं आहे. लेंडवे मेघा आन्सर आले का. येस मॅम. ओके, नाव फॉर केस 2 राईट डाऊन. मी इकडचं रफ करते आता. F इज इक्वल टू, एकच मिनिट मोदी. F इज इक्वल टू 1/2π√6 × RC. ओके, आपल्याकडे F ची व्हॅल्यू आहे, कॅपॅसिटरची व्हॅल्यू आहे. आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं, रेजिस्टर. हे शिफ्ट करा इकडे मल्टिप्लिकेशन मध्ये. R इज इक्वल टू 1/2π√6 F × C. F आणि व्हॅल्यू C ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. 1/2π√6 × F ची व्हॅल्यू आहे 800 किलो हर्ट्स म्हणजे 800 × 10⁻³ आणि कॅपॅसिटरची व्हॅल्यू आहे 5 पिकोफॅरड. Therefore multiplied by 5 × 10⁻12. किलो ओहम. 16.24 किलो ओहम. हा 16.24 किलो ओहम. बाकीच्यांचं येते का बघा. येस मॅम. ओके, गुड. हे जरी तुम्हाला MCQ ला पडले तरी सुद्धा तुम्हाला ते आले पाहिजेत. त्याने तुम्हाला रेजिस्टर कॅपॅसिटरची व्हॅल्यू देतील, फ्रिक्वेन्सी फाइंड आउट करायला सांगतील. ओके, सो फ्रिक्वेन्सीचे 4 ऑप्शन्स असू शकतात. सो 955.51 किलो हर्ट्स,
किलोहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज इथं तुम्हाला कन्फ्युजन केलं जाऊ शकतं. त्यामुळे तुम्ही युनिट प्रॉपरली चूज करा, युनिट व्यवस्थित बघा. तुमच्या कॅल्सीवरती जे आन्सर आले तेच तुम्ही, जरी MCQ एक्झाम झाली तर प्रॉपर सिलेक्ट करा. ओके. आणि जरी ऑफलाईन झाली तरी स्टेप वाईज तुमचे आन्सर्स असले पाहिजेत. आधी टू गिवन काय दिले ते लिहावं लागेल. मध्ये पहिले तुमचा फॉर्म्युला असला पाहिजे, फॉर्म्युला नंतर ना स्टेप वाईज तुमचं आन्सर असलं पाहिजे, आणि जे काय फायनल आन्सर आहे त्याला स्क्वेअर ब्रॅकेट करा. ओके. स्टेप वाईज आन्सर असेल तरच तुम्हाला फुल मार्क्स दिले जातात. स्टेप वाईज जर आन्सर नसेल तर तिथं हाफ मार्क रिड्यूस होतात त्या न्यूमेरिकलचे. आले का तुमचं? ओके. राईट डाऊन नेक्स्ट. नाही आलं कॅल्सीवर करा तुम्ही घरी जाऊन. राईट डाऊन नेक्स्ट. फॉर RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, for RC phase shift oscillator, if for RC phase shift oscillator, if R1 is equal to R2, R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to 2 kilohertz, sorry, 2 kilo ohm. For RC phase shift oscillator, if R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to 2 kilohertz, and C1 is equal to C2 is equal to C3 is equal to 0.1 microfarad, and C1 is equal to C2 is equal to C3 is equal to 0.1 microfarad. Calculate the frequency of oscillation. Calculate the frequency of oscillation. ओके. R and C चे व्हॅल्यू दिलेले आहेत. आपल्याला फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन कॅल्क्युलेट करायचे. सॉल्व करा. फर्स्ट काय लिहिणार? गिवन R is equal to 2 kilohertz, sorry 2 kilo ohm. Second, C is equal to 0.1 microfarad. Then to find F is equal to question mark, and then solution. F is equal to 1 upon 2 pi root 6 into R and C. Value substitute करा. 1 upon 2 pi root 6 into 2 into 10 raised to 3 into 0.1 into 10 raised to minus 6. फ्रिक्वेन्सी काढायची आहे. मागच्या एक्झाम्पल्स मध्ये आपल्याला डायरेक्टली R and C चे व्हॅल्यू देत होते. R and C हे काय आहे? फीडबॅक रेजिस्टर, फीडबॅक नेटवर्क मध्ये जे काही रेजिस्टर आणि कॅपॅसिटर आहेत त्याची व्हॅल्यू त्यांनी दिलते. ह्याच्यामध्ये थोडस आपल्याला ट्विस्ट केलंय. R1 is equal to R2 is equal to R3 असं नाव दिलेलं आहे. बट दी कंबाईन व्हॅल्यू ऑफ R is 2 kilo ohm and combined value of capacitor is 0.1 microfarad. किती येते फ्रिक्वेन्सी? 3.87 hertz. किती? 3 to 4.87 hertz. गुड. 324.87 हर्ट्ज. ह्याच्यावरती तुम्हाला MCQ सुद्धा पडू शकतं किंवा तुम्हाला रिटर्न मध्ये 4 मार्क्स एक्झाम मध्ये न्यूमेरिकल सुद्धा पडू शकते. ओके. राईट डाऊन नेक्स्ट. RC phase shift oscillator, RC phase shift oscillator has RC phase shift oscillator has
R is equal to 220 kilo ohm. R is equal to 220 kilo ohm and C is equal to 500 picofarad. R and C capital kada hai. R stands for resistor, C stands for capacitor, and C is equal to 500 picofarad. Full stop and continue. Calculate frequency of sine wave. Calculate the frequency of sine wave generated by oscillator. Calculate frequency of sine wave generated by oscillator. Okay. काय दिलेला आहे? R and C ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. R किती दिलेला आहे? 220 किलो ओहम. आणि कॅपॅसिटरची व्हॅल्यू किती आहे? 500 पिकोफॅरड. ओके, त्याच्यावरनं फ्रिक्वेन्सी कॅल्क्युलेट करा आणि सांगा मला. फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. Solution F is equal to 1/2 pi root 6 into R and C 2 pi root 6 into 220 into 10 raised to 3 into 500 into 10 raised to minus 12. मोदी तुम्ही आन्सर देऊ नका. आय एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम गर्ल्स मधून कोणीतरी आन्सर द्या आणि बाकीच्याने चेक करा ते करेक्ट येते का नाही. सगळं ब्लॅकबोर्ड वरती दाखवलेलं आहे. जस्ट तुमच्या कॅल्सिस मध्ये ते व्हॅल्यूज पुट अप करा. सो यू विल गेट द आन्सर. आणि तुमच्यासाठी होमवर्क उद्या सगळं करून आणा सोमवारी. 590.67 hertz. 590.67 हर्ट्स, किलो हर्ट्स वगैरे काय मेगा हर्ट्स. hertz. ओके, बघा गुड. सो आन्सर इज Hertz. 590.67 हर्ट्स. सगळ्यांचं आले का? डेरे, अथर्व, श्रीपाद, शुभम, संकेत कुंभार आहेत का? प्रेझेंट मॅम. हा, आले का आन्सर तुमचं? येस मॅम, आलं. ओके ओके. ओके, सो अशा प्रकारचे हे एक्झाम्पल्स तुम्हाला MCQ ला आणि ऍज वेल एज तुमच्या 4 मार्क्सच्या थिअरी एक्झाम मध्ये सुद्धा पडू शकता. इथं आता RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर संपलंय. नेक्स्ट लेक्चरला आपण क्रिस्टल ऑसिलेटर बघूया. जर तुम्हाला ह्याच्यामध्ये काही अडचण असेल तर तुम्ही त्याचे डाऊट्स विचारू शकता. ओके, सो वी विल स्टॉप हिअर टुडे. कोणाला काही डाऊट्स आहेत का No, RC ma'am. फेज शिफ्ट ऑसिलेटर मध्ये? ओके.